Hello friends, I am Prashant, your English trainer, and you're watching English to English. Here we are in a series of modules learning English about different topics. The module 4 of learning stories. Let's get started. Once upon a time, an old crane lived on the rim of the large lake. Middle of the jungle, anaga aranyam madhyalo. An old crane, Musali Konga, lived on the rim of the large lake. సరస్సు చివర నివసించేది. Because of its age, it was not able to prey on another insect. అది ముసలిదేనంత మాత్రాన ముసలిది కాబట్టి ఆహారం వేటాడడం కష్టంగా ఉంది. prey on అనగా ఆహారం కోసం వేటాడడం. unable to suffer hunger, ఆకలికి తట్టుకోలేక the crane stood on the edge of the lake and began crying pitiably. The crane stood on the edge of the lake. అనగా కుంగ కొలను చివర నిల్చొని began crying pitiably. నిస్సహాయత స్థాయిలో ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. Moved at the sight, అది చూసి a crab passing by asked the crane. ఒక పీత వెళ్తూ అడిగింది కొంగని. Friend, what's the matter? Why are you not hunting food today? స్నేహితుడా, ఏమైంది? Why are you not hunting food for today? ఈరోజు నువ్వు ఎందుకు వేటాడటం లేదు అని అడిగింది. Then you have correctly guessed. నువ్వు నిజంగానే గ్రహించావు. I am feeling guilty because I have swallowed too many fishes. ఈరోజు నేను వేటాడడం నాకు బాధాకరంగా ఉంది, ఎందుకంటే నేను చాలా చేపలను మింగాను. swallowed మింగడం, too many fish చాలా చేపలు. I have decided to fast unto death. నేను చనిపోయే వరకు ఇలా ఆహారం లేకుండా ఉండాలని and I am not harming even the fish that were within my reach. నా కనుచు మేరలో నాకు దగ్గరగా ఉన్న చేపలను కూడా నేను తినటం లేదు. ఇన్ మై రీచ్ అనగా అందుబాటులో ఉన్న చేపలు. ఎట్ ద క్రేన్. బట్ వై ఆర్ యూ సో ఫిలాసఫికల్ టుడే? ఆస్క్ ద క్రాబ్. నువ్వెందుకు ఇలా ఉన్నావు అని కొంగని పీత అడిగింది. వాట్ షల్ ఐ టెల్ యూ? నేను ఏం చెప్పాలి? ఐ హ్యావ్ హర్డ్ దాట్ there were no rains for the coming 12 years. రాబోయే 12 సంవత్సరాల వరకు వర్షాలు రావు అని నేను విన్నాను. Astrologers have forecast an evil conjunction of the planets. Astrologers జాతకాలు చెప్పేవారు have forecast an evil conjunction of the planets. గ్రహాలు బాగలేవని జాతకాలు చెప్పేవారు అన్నారు. As a result, there won't be rain on the earth for another 12 years. అందుమూలంగా రాబోయే 12 సంవత్సరాల వరకు ఈ భూమి మీద వర్షాలు పడవు. All these years we have all played and lived together. గడిచిన కాలం మొత్తం మనం కలిసి ఆడుకున్నాము, కలిసి నివసించాము. I am worried about the fate waiting for the poor fish and other creatures in the lake. I am worried about, నాకు చాలా దిగులుగా ఉంది. about the fate. fate అనగా ఇంక జరగబోయే నివేశాలు అనగా రాబోయే కాలం అని అర్థం. I am worried about the fate. రాబోయే కాలంలో ఏం జరుగుతుందో, ఇక్కడ నివసించే చేపలు ఇంకా అన్ని వాటి గురించి ఏమవుతుందో అని అర్థం. They will die and I will be alone and without them. అవి చనిపోతాయి, నేను ఒక్కనే మిగిలిపోతాను అని దిగులుగా ఉంది అని చెప్పింది. Is there no way we can save ourselves? మనల్ని మనం కాపాడుకోవటానికి ఏదైనా దారి ఉందా?
At present, fishes and other water creatures in other lakes are migrating to bigger lakes with the help of their relatives. Migrating to bigger lakes. Okay? వలస వెళ్ళడం. At present, ఇప్పుడు fishes and other water creatures. Fishes అనగా చేపలు, other water creatures అంటే నీటిలో నివసించే వివిధ అన్య ప్రాణులు అని అర్థం. In other lakes are migrating to bigger lakes. పెద్ద చెరువుకి చిన్న చెరువు నుంచి వలస వెళ్తున్నారు అని చెప్పింది. Here nobody seems to worry about the dark future. రాబోయే కాలం గురించి ఎవ్వరు దిగులుగా లేరు. At this rate, there won't be any kind of fish left. ఇలా అయితే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్క చేప కూడా మిగలదు. The crab carried this information to all the fish and other water creatures in the lake. The crab carried this information. ఈ సమాచారాన్ని మిగతా చేపలకు ఇంకా అన్య ప్రాణులు ఏవైతే నీటిలో నివసిస్తున్నాయో వాటికి తెలియజేసింది. Alarmed, all of them came to the crane and pleaded with him to show them the way to overcome this danger. వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉలికిపాటుతో త్వరగా కొంగ దగ్గరికి వచ్చి pleaded with him. Pleaded అంటే విజ్ఞాపించుకున్నారు. Pleaded with him to show them the way to overcome this danger. The way to overcome, ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడే మార్గాన్ని మాకు తెలియజేయండి అని అర్థం. Why not? There is a big lake not far from here. విధంగా there is a big lake not far from here. ఇక్కడికి కొంత దూరంలో ఒక పెద్ద చెరువు ఉంది. That has plenty of water throughout the year and lotuses always bloom. దాంట్లో చాలా నీళ్లు సంవత్సరం మొత్తం ఉంటాయి, ఇంకా చెట్లు కూడా చాలా మొలుస్తాయి. That lake do not go dry even if there are no rains for 24 years. 24 సంవత్సరాలు వర్షం రాకున్నా కూడా ఆ చెరువు ఎండిపోదు. I can ferry all of you one by one to that lake. Ferry all అంటే తీసుకువెళ్ళటం. I can ferry all of you one by one to that lake. నేను మీ అందరినీ ఒక్కొక్కరిని అక్కడికి తీసుకెళ్తాను. The poor fish and other water creatures at once put all the trust in the crane. The poor fish and other water creatures, అక్కడున్న చేపలు ఇంకా మిగతా అన్య ప్రాణులు అన్నీ put the trust in the crane. ట్రస్ట్ అంటే నమ్మకం ఉంచాయి. ఎవరి మీద అంటే crane, in the crane, and agreed to be ferried. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి తీసుకువెళ్ళడానికి నమ్మకం ఉంచి ఒప్పందం. Every day the crane would take one of them at the time to be lonely place. ప్రతి లోన్లీ ప్లేస్ అంటే ఒక నిర్మానుష్యమైన ప్రాంతం, ఎవరు లేని ప్రదేశం. The crane would take one of them at a time. ప్రతిరోజు ఒక్కొక్కరిని ఆ కొంగ తీసుకెళ్లేది అండ్ ఎవరు లేని ప్రదేశానికి. Smash them against the stone. ఒక రాయికు ఆ చేపలను కొట్టేది. And eat them, చంపేసి తినేది. He would return to the lake and repeat the trick every day. ప్రతిరోజు ఇలా చేస్తూ కొనసాగించింది. He would repeat the trick every day. ప్రతిరోజు ఇలా చేయడం ప్రారంభించింది. One day the crab asked the crane. ఒకరోజు పీత కొంగను అడిగింది, Uncle, you are taking everyone to far away lake and not me. Why don't you take me there today and save my life? ప్రతిరోజు నువ్వు ప్రతి చేపను తీసుకెళ్తున్నావు, నన్ను ఎందుకు తీసుకెళ్ళట్లేదు అని పీత కొంగను అడిగింది.
Tired with fish eating every day. Tired with eating fish every day. Tired అంటే అలసిపోవుట. ప్రతిరోజు ఒకే ఆహారం తిని నేను అలసిపోయాను. Tired with eating fish every day. The crane too was happy to carry the crab to the lake. కొంగ కూడా ఆ పీతను తీసుకెళ్ళడానికి ఇష్టపడింది. The crab was happy and mounted on the back of the crane. ఆ పీత చాలా ఉత్సాహంతో కొంగ మీద కూర్చుంది. As the crane was flying close to the spot where he ate all the fish, ఎక్కడైతే ప్రతిరోజు చాలా చేపలను తిందో ఆ స్పాట్కి వెళ్తుండగా the crab saw a heap of fish bones. Heap of fish bones అంటే చాలా చాలా అన్నట్టు, చాలా బొక్కలు చేపలను చూసింది. The crab saw a heap of fish bones and asked the crane, "Uncle, we have come a long distance and I see no lake anywhere." మనం చాలా దూరం వచ్చాము కానీ నేను ఎక్కడ చెరువును చూడటం లేదు. Tell me, where is the lake? చెప్పండి ఎక్కడ చెరువు ఉందో. You are a fool to trust me. నువ్వు ఒక వెర్రివానివి, నన్ను నమ్మావు. There is no lake. ఇక్కడ అసలు చెరువే లేదు. Nor is there water. అసలు నీళ్ళు కూడా లేవు. Say your prayers now. I am going to kill you. నువ్వు ఎవరికైనా ప్రార్థించుకో, నేను నిన్ను చంపేస్తున్నా. The crafty crab at once caught the neck of the crane in his claws and tore through it to death. చాలా సమయస్ఫూర్తితో ఆ పీత తన చేతులతో ఆ పొంగని చంపేసింది. Slowly carrying the crane's neck, the crab reached the lake where all his friends worried now that the crane did not come back. Asked him what made him come back. ఇంకా ఆ కొంగ రాకపోవడంతో అక్కడున్న చేపలు, మిగతా చేపలు, ఇంకా వన్యప్రాణులన్నీ చాలా దిగులుతో ఎందుకు రాలేదు అని ఆలోచిస్తుండగా అక్కడికి పీత రావడం మొదలుపెట్టి. The crab said, "You fools, the crane was stalking us." The crab said, "You fools, that the crane was taking all of us to lonely place." వెర్రివాళ్ళారా, మనల్ని కొంగ ఒక నిర్మానుష్యమైన ప్రాంతానికి తీసుకెళ్ళి చంపేయడం మొదలుపెట్టింది. And have them for lunch. I found out his mischief and saved myself by slicing his neck. నేను అది గ్రహించి తన మెడని చిదిమేశాను. From today all of us can live happily without fear. మనం ఏ భయం లేకుండా చాలా ఉత్సాహంతో హ్యాపీగా ఉందాం. That's the end of this story. And thanks for listening.